Dear students, in the class let us prove some important theorems in compact metric spaces. Okay, so enna important theorems know that these are some basic properties of compact metric spaces. So let me state first theorem, theorem 1. Theorem 1. Okay, இது என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா every compact metric space is bounded. Okay, so every compact metric space is bounded. This is the first theorem. Okay, bounded. சரி, இது எப்படி proof கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். We know that proof கொடுத்துறோமா. So proof will go to the proof. என்ன proof அப்படின்னா we know that any open ball is bounded. Okay, that is ஏன் bounded அப்படின்னா that is இப்போ இது வேணா நான் தனியா எழுதுறேன். This is a subclass. Okay, so claim வந்து என்னது அப்படின்னா any ball with the center x0 radius r is bounded. இது எப்படி bounded அப்படின்னா you take any two element, let x comma y belongs to ball with the center x0 radius r. அப்போ இதுல என்ன தெரியும் அப்படின்னா this implies that distance between x comma x0 which is less than r and distance between y comma x0 that is also less than r. Then we can have distance between x comma y which is less than or equal to, by triangular inequality, right? This is distance between x comma x0 plus distance between x0 comma y. This is x0 comma y. I may write it this way. அப்போ என்னது இதுவும் less than r கிடைச்சிரும், இதுவும் less than r. So this is equal to 2r. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is distance between x comma y which is less than or equal to 2r. Of course strictly less than போட்டுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. less than or equal to 2r for every x comma y belongs to ball with the center x0 comma r. Okay, so the ball that is being the point on the x0, இது radius r radiusல நீங்க வட்டம் வரைஞ்சிருக்கீங்க. Okay, so it is a ball. இந்த ballல நீங்க எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும், okay, so whatever be the point, இங்க ஒரு பாயிண்ட், சப்போஸ் இது x இது y அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா the distance between x and y which is always less than 2r. Okay, அப்படின்னா this implies that ball with the center x0 comma radius r is bounded. கரெக்ட் தானே? ஓகே, பவுண்டடுக்கு டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா இப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்போம். டெஃபினேஷன் பவுண்டட் செட் a subset A, okay, A subset of x is said to be bounded if என்ன condition அப்படின்னா distance between if there is some m positive such that distance between x comma y which is less than or equal to this capital M for all x comma y belongs to capital A. Okay, இப்படி இருந்தால் then we say that the subset is bounded. A is said to be bounded ஆக இருக்கணும்னா நம்மளால ஒரு m கண்டுபிடிக்க முடியணும். இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ற போது என்னது distance between x comma y which is less than or equal to m for all x comma y belongs to A. அப்ப இங்க எப்படி எழுதிருக்கேன், நீங்க
ball with the center x naught radius r கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா இதில் உள்ள distance d of x, y which is always less than or equal to 2r. இதுதான் இங்க m மாதிரி இருக்கு. ஓகேங்களா? For every x, y belongs to the ball. Therefore this set is a bounded set. ஓகே, இதுதான் எனக்கு தேவை. இது பவுண்டட் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு தேவை. இப்போதான் நான் மெயின் இதுக்கு ப்ரூஃப் வர போறேன். எதை ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? We are going to show that a compact metric space is bounded. Okay, so proof of the main theorem. So I'll take it away. This is proof of the theorem. இந்த தியரத்தினுடைய ப்ரூஃபை இப்போதான் நான் எழுத போறேன். ஓகேயா? சரி, எப்படி எழுத போறேன் அப்படின்னா என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிடலாமா? ஸோ given capital X is a compact metric space. Okay, check. Let see, note that empty set is always be compact. அதை நம்ம சொல்லவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா? எம்டி செட்டில் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் கவர் கொடுத்தா ஏதாவது ஒரு செட்டு ஒரு ஃபெல்லோவே கவர் அந்த எம்டி செட்டை கவர் பண்ணிடுவான். ஸோ விச் இஸ் ஆல்வேஸ் பி இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, தட் இஸ் இஃப் x equal to empty, then nothing to show, nothing to prove. Correct? Okay, yeah, empty set ஆகிறதுனா அது என்னைக்குமே பவுண்டடா தான் இருக்கும். So assume that என்ன நினைக்கிறேன்? I'm assuming that x is not empty. இது நான் empty assume பண்ணிக்கிறேன். அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? choose and x naught belongs to capital X. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? x is இப்போ இங்க 2 ப்ரூவ் என்ன எழுதிக்கணுமா? அது வேணா தனியா எழுதிக்கணும். so to prove, so இது அடுத்த லைன் எழுதிக்கணும். okay, so to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove capital X is bounded. இதுதான் நான் சொல்ல போறேன். x is bounded அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஒருவேளை x வந்து எம்டியா இருந்ததுன்னா ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டியது, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பி பவுண்டட் செட். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன்? x வந்து நான் எம்டி நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். therefore அதில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? ஒரு x நாட் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டை I can choose. ஓகே, now consider the open wall, consider the open cover, consider the family. Okay, the family of open sets. யாரு அப்படின்னா I'm going to consider this fellow. All ball with the center x naught radius வந்துருது n. Okay, where n belongs to natural number n. Okay, consider the family of open sets. Okay, now consider the family of open sets ball with center x naught. ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கேன். அந்த பாயிண்டை சுத்தி என்ன ரேடியஸ்ல வட்ட வரைகிற n ரேடியஸ்ல n ரேடியஸ். அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு செட் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதான் என்னுடைய செட் x. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை செட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் மை எக்ஸ். இப்போ இதில் நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் யாரு? எக்ஸ் நாட். இது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்? ஒன் ரேடியஸில் ஒரு வட்டம் வரைகிறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 2 ரேடியஸில் ஒரு வட்டம் வரைகிறேன். ஸோ வில் ஹாவ் 2 ரேடியஸில் ஒரு வட்டம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்னது அப்படின்னா 3 ரேடியஸில் இன்னொரு வட்டம். அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்படி வட்டமாக போட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸை வந்து கவர் பண்ணிடுமா? அதான் இந்த அர்த்தம். ஸோ நவ் we shall show that consider the family of open sets, and we know that இது எல்லாமே open sets தான் அப்படிங்கிறதுக்கு டவுட் இல்லை, because every open ball is an open set. அப்போ these are all the family of open sets. Now we claim that
என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி எடுத்துக்கிட்டோமா என்னது this capital X which is equal to union of all n belongs to natural number n. Okay, ball with the center x naught and radius n. இப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். That is capital X which is equal to union of all ball with center x naught radius n அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, இது என்னைக்குமே நமக்கு தெரியும். ஓகே, we know that a ball with the center x naught radius n which is always be a subset of x for all n belongs to natural number. இங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டம் எதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும், x உள்ளேயே தான் இருக்கும். ஏன், இதனுடைய டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும். இதனுடைய டெஃபினேஷன் எப்படி எழுதிருப்பீங்க அப்படின்னா, this is nothing but set of all x belongs to capital X such that distance between x comma x naught which is less than n. இதுதான் இதனுடைய டெஃபினேஷன். ஓகே, அப்போ இந்த செட் என்னைக்குமே you are collecting all those elements x in capital X, so this is always be a subset of capital X. Okay, for any n. அப்போ this would implies that union எல்லாம் எடுத்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுத்தீங்கன்னா union n belongs to natural number n. Okay, ball with the center x naught radius n which is always be a subset of capital X. இது ஒன்று வச்சுக்கிறேன். ஓகே, நான் இப்போ என்ன கிளைம் பண்ண போறேன்னா இதுதான் கிளைம் பண்ண போறேன். we are going to claim that this capital X which is equal to this ball with the set. இப்படி இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இது ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு that means this set is subset of this and this is a subset of this ன்னு சொல்லணும். அதுல ஒருவே நான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். union of all n belongs to natural number n, ball with the center x naught radius n which is contained in your capital X. அது ஓகே. இப்போ நான் கான்வர்ஸ் ப்ரூஃப் பண்ணணும். கான்வர்ஸ் என்னது, இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து அது இதுல இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, so next now we claim that we claim என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, this capital X which is a subset of union of all n belongs to natural number n, ball with the center x naught and radius n இப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்போ இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கலாமா? அப்போ let x belongs to capital X. Okay, then distance between x comma x naught which is always greater than or equal to 0. ஒருவேளை இது 0 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், if this distance between x comma x naught which is equal to 0 ஆக இருந்ததுன்னா this would implies that x is equal to x naught. x naught எதுல இருக்கும், ball with the center x naught radius n. எந்த n எடுத்தாலும் சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா, பால்ங்கிறது இருந்தது, இது x naught. x naught சுத்தி n ரேடியஸ்ல நான் வட்டம் வரைகிறேன். அப்ப இந்த வட்டத்துக்குள்ள முதல்ல யார் இருப்பா, உங்களுடைய சென்டர் பாயிண்ட் உள்ள இருக்கும். அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. அப்போ ஒரு பால்ல இருக்கும். ஒரு பால்ல இருந்ததுன்னா அதனுடைய எல்லா யூனியன்லயும் இருக்கும். ஸோ யூனியன் ஆஃப் ஆல் ball with the center x naught radius n belongs to natural number n. Is it okay? அப்போ if x belongs to capital X, if distance is equal to 0 na, then automatically x will belongs to this union. Okay, if this distance is not equal to 0, d of x comma x naught which is not equal to 0 ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், then distance between x comma x naught which is strictly positive. அப்போ strictly positive ஆக இருக்குன்னா then by Archimedean principle that is n belongs to natural number n such that என்ன எழுதிக்கலாம், இந்த distance இந்த பாசிட்டிவ் நம்பரோடவும் இது பெருசா இருக்கும். so that is distance between x comma x naught which is strictly less than n. இப்படி ஒரு n என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். இதான் Archimedean principle. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், this implies that this x belongs to ball with the center x naught radius n. ஒரு பால்ல கிடந்துச்சு. ஒரு பால்ல இருந்து என்ன அர்த்தம், இதனுடைய யூனியன்லயும் இருக்கும். ஓகே, so ball with the center x naught radius n ல இருக்கும். so n belongs to natural number n. Is it okay?
அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா in any case let x belongs to capital X னு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். Then we have proved that this. Okay, thus என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா we have proved that x belongs to capital X. This would implies that x எதுல இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். Union of all with the center x naught radius n where n belongs to natural number n. இதுல இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ இதை நான் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டுமா, I'll call it to be 2. Okay, I'll prove so from 1 and 2, from 1 and 2, 1 and 2. Okay, இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா this capital X which is a subset of union of all with the center x naught radius n இது அர்த்தம். Okay, so இதுதான் 2, இதுதான் 2, call it V2. Okay, so from 1 and 2, from 1 and 2, this capital X which is equal to union of all with the center x naught radius n இப்படி கிடைச்சிரும். Okay, of course n belongs to natural number n. Okay, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this fellow ball with the center x naught radius and this family, okay, where n belongs to natural number n is an open cover for capital X, open cover for capital X. Okay, since capital X is compact, okay, there is என்ன எழுதிக்கலாம், the set n1 n2 nk subset of n such that I can write this below. This capital X which is a subset of ball with the center x naught radius n1 union ball with the center x naught radius n2 union union ball with the center x naught radius nk. இது என்னது அப்படின்னா பாருங்க, இது x naught சுத்தி n1 ரேடியஸ்ல நான் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். இது n1 ரேடியஸ்ல இப்படி ஒரு வட்டம் இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் n2 ரேடியஸ்ல நான் ஒரு வட்டம் வரைகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் another circle. ஓகே, another circle and n3 ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரைகிறேன். ஓகே, அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூனியன் என்னது அப்படின்னா இருக்கிறதுலே எது பெரிய பாலோ அதுதான் இதனுடைய யூனியன். ஓகே, அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let k which is equal to maximum of n1 n2 nk. ஓகே, இது எல்லாத்தோடைய மேக்ஸிமத்தை நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன், k ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். So this implies that ball with the center x naught radius n1 union ball with the center x naught radius n2 union ball with the center x naught radius nk. இது யாரு அப்படின்னா இருக்கிறதுலே பெரிய ரேடியஸ் யாரு, அவர் தான் k ன்னு வச்சுக்க. this is x naught radius k. Okay, that is capital X which is a subset of ball with the center x naught radius k இப்படி கிடைச்சிருச்சு. ஓகேயா, அப்படின்னா we know that by ஒன்னு ப்ரூவ் பண்ணது அப்படின்னா வந்த உடனே ப்ரூவ் பண்ணது என்னது அப்படின்னா every open ball is bounded னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோமா. அப்ப அதை நான் இங்க இதுல யூஸ் பண்றேன். that is since ball with the center x naught radius k is bounded. Okay, this x is bounded. ஏன்னா x நான் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன், x is bounded. Okay, ஏன் bounded அப்படின்னா we know that this is a result. Okay, subset of a bounded set is bounded. We know that the subset of a bounded set is bounded. Okay, அப்போ இது bounded, இது வந்து என்னது bounded னு வச்சுக்கோங்க, bounded. So that implies that x is also bounded. Okay, so this implies that
capital X is bounded. Okay, அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம்? thus எப்படி ஆரம்பிச்சோம்? capital X is a compact set ல ஆரம்பிச்சோமா? so given capital X is a compact matrix space. so என்ன இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, thus every compact metric space is bounded. Okay, but a bounded set need not be compact. ஒரு bounded set வந்து என்னவா இருக்க முடியாது, காம்பாக்டாக இருக்க முடியாது. Okay, the converse of the above theorem is not true. Okay, but the converse. Okay, so theorem வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு. So we have proved that every compact metric space is bounded. Okay, the converse of the above theorem is not true. The converse of the above theorem is not true. That is a bounded set need not be compact. Okay, அது எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துடலாமா? so we are giving an example, simple example என்னது அப்படின்னா, இது எடுத்துக்கோங்க. open interval 0,1 அப்போ this is a bounded set. Okay, it is a bounded set, but not compact. இது not compactங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது வேணா இப்போ நான் திருப்பி சொல்லிடுறேன். you consider this open cover. இது என்னது அப்படின்னா, you take 1/n, 1. Okay, 1/n, 1 where n varies from n equal to 2 ல இருந்து வச்சுக்கோங்க 2, 3, 4 இப்படி போயிட்டே is a open cover for யாருக்கு open interval 0,1. okay, which has no finite subcover. இது நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். okay, which has no finite subcover அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். so this is a bounded set. இது ஏன் bounded set அப்படின்னா, இதுல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அதோட தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கும்? 1 விட கம்மியா இருக்கும். இது bounded அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, so distance between the modulus of x minus y, which is always less than or equal to 1 for every x comma y belongs to open interval 0,1. so this implies that open interval 0,1 is bounded. okay, so this is an example of a bounded set which is not compact. Okay, next let us prove another interesting theorem called எல்லா காம்பாக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸும் க்ளோஸ்ட் ஆக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு தியரத்தை